Voilà ici une autre vue de l'ancien, une des artères, pas principales mais voilà, secondaires quoi, de cet ancien épicentre du savoir qui était l'université. Vous pouvez voir que les bâtiments tombent en ruine, sont un peu délabrés et donc enfin voilà, on a des difficultés à se renouveler quoi. C'est sûr que effectivement l'individu, est toujours à l'intérieur un résidu de son environnement extérieur. Donc voilà, ici c'est vraiment, je vous donne vraiment un aperçu de ce que c'est de vivre à l'université dans notre époque quoi. C'est vraiment grave quoi. Mais bon, c'est plus ce que c'était, ouais c'est sûr quoi. Voilà, ici, comme vous avez pu voir, c'était un spécimen eucaryote, de la race des eucaryotes hypnotisés. Voilà, donc ils savent plus penser par eux-mêmes. C'est dur, hein, pour eux c'est dur. I'm sorry, you talk English. Yeah, I don't know whether what I'm going to tell is going to sound off the wall, outlandish, run off the mill, or maybe even totally unbecoming, but I couldn't care less. I'm going to put myself at stake asking you this, jeopardize part of the plan I came up with to pull you in. So, do you have in mind those television advertisements from Coca-Cola Zero that are being aired on television all over the place? You see? On Coke Zero? Yeah, Coca-Cola Zero advertisement on television, where you see this guy, you know, he looms out of nowhere, he breaks a window, he breaks into a room, and then he kisses like a random girl. So it just got me thinking that if this guy, he's able to do it, why shouldn't I be able to do it with a random girl, you know, in the street? And I bet on my ass, I bet that they won't turn me down, that they won't turn me away. And besides, I come from the California of Europe, and I'm a red hot stone cold hunk. When I get my highs out on stock, try to spot my prey. Donc ouais. Ouais, what, so you speak French? Ouais, parfait. Ah. Mais en fait, ouais, en fait c'était voilà, je sais pas si vous avez, ouais, les pubs Coca-Cola Zero, voilà. Vous avez compris, hein? Oh, ouais, vous avez compris ce que j'ai dit? Oui, oui. Ouais, donc ça va, t'es qualifié, t'es prête pour le cosmopolitisme, pour le shift postmoderniste, le nouveau moment historique que vivent nos sociétés post-industrielles ultralibérales, c'est-à-dire le fait de cette uniformisation spirituelle et culturelle, hyperculture universelle, l'Amérique, les États-Unis, l'anglais qui se développe par l'entremise des shows télévisés, des jeux vidéo et tout ça. Et je vois que ben ça va, vous sombrez pas trop dans l'oblivion, l'oubli quoi, de votre anglais quoi. Ah bah ouais, mais je parle beaucoup l'anglais parce que je fais de la recherche. Ah ouais. Tu recherches quoi dans la vie? Ouh, oui, pas ce que je recherche là dans le labo. Ah ouais, dans la vie, le bonheur bien sûr. Des organismes monocellulaires photosynthétiques eucaryotes, dans le monde eucaryote. Oui. Ah ouais, des plantes. Mais donc plus multicellulaires. Tu vois, moi, si j'étais biologiste, si j'étais un biologiste émérite, eh bien j'aurais mis au point un génophage pour phagocyter. Ouais, pour phagocyter les allèles sur les paires de chromosomes qui portent l'information con, débile, nationaliste, ethnocentristes, racistes, bigot. Voilà. Mais ce phage, il va et ce génophage énorme pour libérer la Terre. Mais malheureusement, dans la théorie de l'eugénisme génétique, on ne peut pas pratiquer ce genre de... On ne peut pas pratiquer l'éthique médicale ne permet pas de faire ça sur des zygotes fertilisés. Oui, mais aussi c'est un peu comme... C'est une vision comme Hitler. Lui, il a aussi dit, voilà, là, il y a des entités, il faut s'en débarrasser. Voilà, c'est ça. Ça peut aller loin, hein. C'est pour ça que moi, sur Facebook, I have an account where I'm trying to coalesce a lot of people to be like a clearinghouse of scientists exploring diverse wide array of fields, you know, biology and all, and to be like a clearinghouse of all these seemingly unconnected efforts,
and they are on my Facebook, and they share information about fringe science or vanguard groundbreaking research, and we do that. So what are you doing? I'm doing Facebook videos of sociological, spirituality, metaphysics and all that. I'm doing this, and I have a really interesting subject, and oddly enough, it has really tapped into a lot of people. People are getting very interested. They are flocking together on my running app, on my Facebook page, and they're commenting my videos, but mostly they're in French. I only did once in English, yeah. so maybe you can help me. Maybe you can help me. Maybe you can help me. To translate. Yeah, because you studied. I'm like a geneticist. Geneticist, cool. That's what really I was looking for to. Yeah, really. I mean, to give birth, to foreshadow and to lay the groundwork of this what I'm doing right now. I am Italian. I'm not American at all. Italiano, Sì, sì. possiamo parlare italiano. Sì, va bene. Beh, comunque, no, perché sto provando a farmi un personaggio, no? Quando cerco di incontrare queste persone che ti dicono, cerco di formare un personaggio che viene da questo paese che è l'America, che è sempre che è sempre all'avanguardia di tutte queste ricerche sul cervello umano, sul rinascimento. They're talking right now. They're talking about postmodernism shift, right brain renaissance in our world, that we can no longer afford ourselves to think, to have human thought processing based on logical linear left brain pathways. We can the left brain, it's logical linear thinking process, goal setting and solution finding. We can no longer have that in our world, because we're living in a world of networks, of there are so many solutions. fluctuating knowledge, decentralized epicenters of the knowledge. Now that we have the internet, we have this tool where we can be our own creative matrix of realities, Yeah, but also creating this network on Facebook or whatever. It's so yeah, it can go very far. it's really, for me to do that is really uplifting, and I sure do believe that a lot of people there, they think this is really mind blowing, and That gives you new opportunities. yeah. So well, you can give me your Facebook, you can add me, and or I can give you mine. I don't know. My name. Yes. Nora. No. Where are you from? I'm from Luxembourg. Without H. Without the H. Okay, so now it's tricky. Maybe I better write. Yeah. But so your true origin then? No, sono italiano veramente. Fabio. Fabio. Mio nome, se lo vuoi scrivere, no? Fabio. D-I R U 2G I-E-R-O. Di Ruggero. So that's really cool. Hey. But what country? Salerno, Italy. Salerno nel sud. Vicino a Napoli. Napoli. Sì, sì. Sorrento. Sì, Costa Amalfitana, tutto, sì. Sorrento, Positano, Amalfi, questa zona, sì. Ma io vivo più nelle montagne, no? Sugli Appennini, vivo più in un villaggio degli Appennini. Ehi,